Okay, padayon lang kita. Another video. Video support for not meeting up or anyway, since the finals already coming, so makuri man magkulang ako input. So this is my input for electrostatic. So number 5, signal propagation in neurons. So neuron is a part of our brain or another nervous system. Neurons are components of the nervous system of the body that transmit signals. So actually, it is always happening, transmitting those signals even as we are discussing these things. But their electrical impulses travel along their length. Electrical impulses travel along their length. These impulses propagate when charge suddenly rushes into and then ngayon na tira kung may danay mo charge rushes into and then out of a part of a neuron called an axon. So, buti nakakita kami ito't may dati nga mga caricature or mga animated nga may dabagahin duduha nga bagan uga may mga ugat tapos may katapusan nira. So, they are called axons. Tapos natabok-tabok ani mo mga signal actually. So, again, hinabot nga mga signal kay may charge liwat nga na dalagan nga tot imo neurons. Okay? So, measurements have shown that during the inflow part of the cycle, approximately 5.6 times 10 to the 11 sodium per meter. So, amo ngayon kailangan nato nit asin. Sodium because that is sodium ions. So, iniya adin na aton lawas. So, amo ini kadamo nga sodium ion per meter nga tanan tira may charge nga positive electron 1.602 enter the axon. How many columns of charge enter the 1.5 centimeter length? So, nagkuha ano kahilaba ito nga length nimo axon. So, ano kuno kadamo? How many columns? O ano kadako an imo charge? Ito nga 1.5 centimeter length. Maybe makaka-imagine kita nga talaga aton sulod lawas. Bakit ang battery damot charge nga naton dito nagdudulagan. Anyway, sa actually, pwede ka lang magtikang. Di mo pakianak kasi is charge, column of charge per length. Diba? So, meaning, pwede ka magtikang ini. Kaya amon gintikang ang charge 5.6 times 10 to the 11 sodium. 5.6 times 10, 5.6, so 5.6. So, we start. So, you can start 5.6 times 10 to the 11 sodium ion. Pero again, kada usa kuno ito is may charge nga positive E or kanan electron. Meaning, masaring kita 1.602 times 10 to the negative 19 column per 1 sodium ion. Ato ito problem. Again, na conversion factor na lang tiya. Waray ni mga formula. So, intindihan ko laya. That is column per sodium ion. So, and then, ito yan, nahinabo kasi iniya per meter. So, pwede tayong butangan per 1 meter. And then, iniliwat tiya, at pakiana kasi is nahinabo ito nga axon nga 1.5 cm length mo, multiply ta nala ito nga 1.5 times 10 to the negative 2 centimeter length nimo axon. And then, thereby, we can cancel those out. And the sodium ion can be cancelled out. It masasalin na imo is the charge. So that would be the Q, the charge nga may hinabo dinhi. Or may hinabo kada 1.5 cm length nimo axon. Kung may nimo mga pulses, mga signal. 5.6 exponent 11 times 1.602 exponent negative 19 times 1.5 exponent negative 2. And the answer would be 1.34. 1.34
times 10 to the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1.34 times 10 to the negative 9 column. So, pwede lang valueanhin 1.34 nano column. But anyway, the answer is 1.3. Hanaton answer 1.3 nano 1.3 actual answer dili 1.3 nano column. Very easy. Anyway, so pag-expect na lang ka mga very easy adto na to quiz. Dapat ito dali ito niyo. Okay. Nga di kita ha number 7. Katon tanay kay para dili kita diretso.